Third one, first one, if cos x plus cos y equal to 4 by 5, cos x plus cos y equal to 4 by 5 and cos x minus cos y equal to 2 by 5, cos x plus cos y equal to 4 by 5, cos x minus cos y equal to 2 by 7, then prove that 14 tan x minus y by 2 plus 14 tan x minus y by 2 plus 5 cot x plus y by 2. 5 cot x plus y by 2. Prove that kaadu. Find the value. Then find the value. Find, not prove that. 14, find 14 tan x minus y by 2 plus 5 cot x plus y by 2. Okay na? Given that cos x plus cos y equal to 4 by 5 and cos x minus cos y equal to 2 by 7. Cos x plus cos y equal to 4 by 5. That implies cos c plus cos t. 2 cos c plus t by 2 cos c minus d by 2 equal to 4 by 5. Next, second one, cos x minus cos y equal to 2 by 7. Cos x minus cos y minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 equal 2 by 7. Minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2, because cos c minus cos d formula. This is equation number 1, 2. Now 1 by 2. 1 cos x plus 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 by minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 equal to 4 by 5 by 2 by 7. 2 to cancel. 2 to cancel. Cos by sin, cot. Cos by sin, cot. 2 times more this. 7 by 7 into 2, 14 by 5. 14 by 5. 2 to cancel, cos by sin cot, cot by sin cot. Minus cot x plus y by 2. Cot means 1 by tan x minus y by 2 equal to 14 by 5. Next, cross multiplication. Minus 5 cot x plus y by 2 equal to 14 tan x minus y by 2. 14 tan x minus 5 by 2. In right side పంపించండి. 14 tan x minus y by 2 plus 5 cot x plus y by 2 equal to 0. Therefore, దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఎందుకని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, దీని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. 14 tan x minus y by 2 plus 5 cot x plus y by 2. రిమైనింగ్ 0. రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ అయింది కదా, రిమైనింగ్ పార్ట్ 0. Therefore, first cos c plus cos t by cos c minus cos t. Cot to cot 2. Cot means 1 by tan apply చేస్తాం, cross multiplication చేస్తాం. Then we get 14 tan x minus y by 2 plus 5 cot x plus y by 2 equal to 0. Okay. That is problem 1. Next, fourth one. Prove that sin n plus 1 alpha minus sin n minus 1 alpha by, prove that sin n plus 1 alpha minus sin n minus 1 alpha by cos n plus 1 alpha
cos n plus 1 alpha 2 cos n alpha plus cos n minus 1 alpha equal to tan alpha by 2. n minus 1 alpha equal to cos n minus 1 alpha equal to tan alpha by 2. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. sin n plus 1 alpha minus sin n minus 1 alpha by cos n plus 1 alpha plus 2 cos n alpha plus cos n minus 1 alpha equal to tan alpha by 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ అలా ఉంచండి. sin n plus 1 alpha minus sin n minus 1 alpha by cos n plus 1 alpha 2 cos n alpha ni cos n alpha plus cos n alpha plus cos n minus 1 alpha రాస్తున్నాం. 2 cos n alpha ni cos n alpha plus cos n alpha plus cos n minus 1 alpha. ఇది cos n plus 1 alpha. అంటే అప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది? sin c minus sin d అవుతుంది. sin c minus 2 cos c plus d by 2 n alpha alpha plus n alpha minus alpha by 2 sin c minus sin d. sin c minus d by 2 n alpha plus alpha minus n alpha plus alpha by 2 by ఈ రెండు ఒక పేరు, ఈ రెండు ఒక పేరు, ఈ రెండు cos c plus cos t 2 cos c plus d by 2 n alpha plus alpha plus n alpha by 2 cos c minus d by 2 n alpha plus alpha minus n alpha by 2 plus cos c plus cos t 2 cos n alpha plus n alpha minus alpha by 2 cos c minus d by 2 n alpha minus n alpha plus alpha by 2. Okay, using formula indi first sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 denominator cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 2 times అప్లై చేయాలి. ఇది ఒక పేరు, ఇది ఒక పేరు, ఈ పేరుకి ఒకసారి, ఈ పేరుకి ఒకసారి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అంటే యూజ్ చేసిన ఫార్ములా sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Numerator 2 cos alpha alpha cancel 2 n alpha by 2 n alpha sin n alpha cancel 2 alpha by 2 alpha 2 cos n alpha plus alpha by 2 cos n alpha cancel alpha by 2 2 cos n alpha minus alpha by 2 cos alpha by 2. Next 2 cos n alpha 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 sin alpha formula by 2 cos alpha by 2 common out 2 cos alpha by 2 common out remaining cos n alpha plus alpha by 2 cos n alpha minus alpha by 2. Now this one cancel. Remaining part cos a plus b plus cos n alpha sin alpha by 2 by cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b. This is cancel. Sin by cos tan alpha by 2. That is proof. 2 ఇది అలానే ఉంచేస్తాం. sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ఈ రెండిట్లో cos alpha by 2 కామన్ cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b ఇక్కడ కామన్ తీసిన 2 cos alpha by 2 2 cos alpha by 2 క్యాన్సిల్ అవుట్. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏంటి 2 cos n alpha sin n alpha by 2 న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b. That is problem 4. Secant theta plus alpha plus secant theta minus alpha equal to 2 secant theta
then show that cos theta equal to plus or minus root 2 cos alpha by 2. Plus or minus root 2 cos alpha by 2. First, given that secant theta plus alpha plus secant theta minus alpha equal to 2 secant theta. Secant theta plus alpha plus secant theta minus alpha equal to 2 secant theta. Secant theta plus alpha 1 by cos theta plus alpha 1 by cos theta minus alpha equal to 2 secant theta means 2 by cos theta. 2 by cos theta. Next LCM cos theta plus alpha cos theta minus alpha LCM pine cos theta minus alpha into 1 cos theta minus alpha cos theta plus alpha into 1 cos theta plus alpha 2 by cos theta. Cos A plus B plus cos A minus B 2 cos A cos B by cos theta plus alpha cos theta minus alpha cos theta plus alpha cos 2 to multiply divided by 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B. ఇష్టం మనకు ప్రూఫ్ ఏంటి ఏం కావాలి cos theta వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఓకేనా cos A plus B into cos A minus B cos square A minus sin square B equal 2 by cos theta 2 to cancel cos A plus B into cos A minus B cos square A minus sin square B పైన cos A plus B plus cos A minus B యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి cos A plus B plus cos A minus B 2 cos A cos B 2 cos A cos B కింద denominator cos A plus B into cos A minus B cos square A minus sin square B cos square A minus sin square B cos square A minus sin square B అదే అప్లై చేస్తాం 2 to cancel క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ cos square theta cos alpha equal to cos square theta minus sin square alpha. దీన్ని ఇటు పంపించండి cos square theta minus cos square theta cos alpha equal to sin square alpha. Cos square theta కామన్ తీయండి 1 minus cos alpha equal to sin square alpha. That is cos square theta equal to sin square alpha by 1 minus cos alpha. Sin square alpha by 1 minus cos alpha. Cos square theta equal sin square alpha by 1 minus cos alpha. Okay now cos square theta equal to sin square alpha by 1 minus cos alpha formula 2 sin square alpha by 2 2 sin square alpha by 2 sin alpha formula 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 whole square ఉంది కదా whole square by 2 sin square alpha by 2 2 sin square కింద same 1 minus cos alpha 2 sin square alpha because 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2 that is from multiples and submultiples angles. అదే చేశాను న్యూమరేటర్ 4 sin square alpha by 2 cos square alpha by 2 by 2 sin square alpha by 2 ఇది cancel 2 cos square alpha by 2. That implies cos theta equal to plus or minus root 2 cos alpha by 2 plus or minus root 2 cos alpha by 2 cos theta equal to therefore secant means 1 by cos secant means 1 by cos LCM cos A plus B plus cos A minus 2 cos A cos B 2 by cos theta cos A plus B into cos A cos square A minus sin square B cross multiplication cos theta into cos theta cos alpha cos square theta cos alpha equal to 2 to cancel కదా
cos square theta minus sin square alpha into 1 cos square theta minus sin square alpha. దీని లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, దీని లెఫ్ట్ సైడ్ దీని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. cos square theta కామన్ అవుట్ 1 మైనస్ cos alpha, ఇది బైలోకి వెళ్ళిపోండి. 1 మైనస్ cos theta ఫార్ములా 2 sin square theta by 2 అదే అప్లై చేస్తాను. అగైన్ sin alpha ఫార్ములా 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. sin theta ఫార్ములా 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin square alpha by 2 2 sin square cancel 2 cos square alpha. That implies cos theta equal to plus or minus root 2 cos alpha by 2. That is problem number 5. Page number 281. This page number 281. Okay. Next. 7th one. If x cos theta equal to y cos theta plus 2 pi by 3 theta plus 2 pi by 3 x cos theta equal to y cos theta plus 2 pi by 3 page number 282 equal to z cos theta plus 4 pi by 3 theta plus 4 pi by 3 z cos theta plus 4 pi by 3, then show that xy plus yz plus zx equal to 0. Then show that xy plus yz plus zx equal to 0. Whereas x, y, z are non-zero real numbers. X, y, z are non-zero real numbers. Non-zero real numbers. Okay. xy plus yz plus zx equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. మనకి ఇచ్చిందండి x cos theta equal to y cos theta plus 2 pi by 3 equal to z cos theta plus 4 pi by 3. అలా ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? xy plus yz plus zx equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. For this, first given that ఏంటి x cos theta equal to y cos theta plus 2 pi by 3 equal to z cos theta plus 4 pi by 3 equal to some constant k తీసుకుందాం. ఈక్వల్ టు 3 ఈక్వల్ అయినాయి కదా, ఈక్వల్ టు 3 ఒకే దానికి k కి ఈక్వల్ అని తీసుకుందాం. సమ్ కాన్స్టెంట్ k belongs to r. That implies cos theta equal to k by x లేదా x equal to k by cos theta. ఓకేనా? x equal to k by cos theta. x cos theta equal to k అమ్మా. That implies cos theta equal to k by x. అలాగే y cos theta plus 2 pi by 3 equal to k. That implies cos theta plus 2 pi by 3 equal to k by y. Z cos theta plus 4 pi by 3 equal to k. Cos theta plus 4 pi by 3 equal to k by z. Cos theta plus 4 pi by 3 equal to k by z. మూడు యాడ్ చేద్దాం. cos theta plus 2 pi by 3 plus cos theta plus 4 pi by 3 equal to k by x plus k by y plus k by z. మూడు యాడ్ చేస్తాను అంతే. ఓకేనా? cos theta cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 by 2 cos c minus cos d 2 cos c plus cos 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 equal to k common out 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందాం. k into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to
cos theta plus 2 cos 2 theta by 2 theta 6 pi by 2 pi by 2 pi pi plus theta into cos theta theta cancel minus 2 pi by 3 minus pi by 3 k common out x y z LCM అయితే xy plus yz plus zx cos theta cos or minus theta cos pi by 3 1 by 2 cos pi plus theta minus cos theta into 1 by 2 2 2 cancel cos theta minus cos theta cancel का 0 नेना अय xy plus yz plus zx by xyz equal to 0 cross multiply చేయండి xy plus yz plus zx equal to 0 by k 0 that is proof అదేనా xy plus yz plus zx equal to 0 whereas x cos theta equal to y cos theta plus 2 by 3 z cos theta plus 4 by 3 equal to k అప్పుడు cos theta equal to k by x ఇది k by y k by z మూడు యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టర్మ్ అలానే ఉంటుంది సెకండ్ టర్మ్ cos c plus cos t 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 that is formula okay that is problem number 7 a minus b then prove that lambda plus 1 sin 2b equal to lambda minus 1 sin 2a lambda plus 1 sin 2b equal to lambda minus 1 sin 2a and prove చేయాలి okay for this given that tan a plus b equal to lambda into tan a minus b tan a minus b by లో పంపించండి tan a plus b by tan a minus b equal to lambda by లో ఏం లేదంటే 1 next now we apply componendo and dividendo rule componendo and dividendo rule అప్లై చేస్తే numerator plus denominator by numerator minus denominator equal to lambda plus 1 by lambda minus 1 lambda plus 1 by lambda minus 1 sin by cos apply sin a plus b by cos a plus b plus sin a minus b by cos a minus b by sin by cos sin a plus b by cos a plus b minus sin a minus b by cos a minus b equal to lambda plus 1 by lambda minus 1 equal to lambda plus 1 by lambda minus 1 LCM తీసుకున్నాం అనుకోండి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది అప్పుడు ఏమంటారు sin a plus b into cos a minus b sin a plus b into cos a minus b plus sin a minus b into cos a plus b by LCM cancel sin a plus b cos a minus b sin a plus b cos a minus b minus sin a minus b cos a plus b equal to lambda plus 1 by lambda minus 1 sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b sin a cos b minus sin a cos a sin b sin a minus b lambda plus 1 by lambda minus 1 numerator is sin a plus b denominator sin a minus b b cancel sin 2a by a cancel sin 2b equal to lambda plus 1 by
minus 1. Cross multiplication చేయండి. Lambda plus 1 sin 2b equal to lambda minus 1 sin 2a. That is proved. First tan a plus b by tan a minus b lambda by 1. Apply componendo and dividendo rule. Numerator plus denominator by numerator minus denominator equal to numerator plus denominator by numerator minus denominator. Sin by cos apply చేస్తాం. Sin by cos apply చేస్తాం. LCM తీసుకుంటాం. sin a plus b into cos a minus b plus cos a plus b into sin a minus b by sin a plus b into cos a minus b minus sin a minus b into cos a plus b. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ అలానే ఉంటుంది. sin a cos b plus cos a sin a plus b b cancel sin 2a by sin a plus b minus a minus b minus a cancel b plus b 2b equal lambda plus 1 by lambda minus 1. ఓకేనా? ఇక్కడ a plus b minus a minus b a plus b minus a minus b that is 2b అదే అప్లై చేస్తాను నేను. sin 2a by sin 2b equal to lambda plus 1 by lambda minus 1. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను. sin 2a into lambda plus 1 lambda minus 1 sin 2b into lambda plus 1 that is tan a plus b into lambda tan a minus b की formula lambda plus 1 into sin 2b equal to lambda minus 1 into sin 2a. ఓకే, అదే మోడల్ ఎయిత్ సమ్ కూడా అంతే. ఎయిత్ సమ్ కూడా అదే మోడల్. m plus n tan a equal to m minus n tan a plus b m minus n tan a plus b. ఇది కూడా అంత సేమ్, దీనికి లానే బైలో పంపించేస్తాం. tan a plus b by tan a by m minus n by m plus n by m minus n. నెక్స్ట్ అప్లై కాంపోనెంట్ అండ్ డివిడెండ్ రూల్. ఓకే, అప్లై కాంపోనెంట్ అండ్ డివిడెండ్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. అది